ഐ എം അഷ്റഫ് അലി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്. അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ചാർജും ബൈ കണ്ടക്ഷനും ചാർജും ബൈ ഇൻഡക്ഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കോണ്ടൻസേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ, അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്. ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ the magnitude of this force was first explained by Coulomb. രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൽഷൻ കൂളോംസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന ലോ അനുസരിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് കൂളോംസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ, കൂളോംസ് ലോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Coulomb's law, force of attraction between two stationary charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. I repeat, force of attraction between two stationary charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two stationary charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ശ്രദ്ധിക്കുക, ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ് at rest, say Q1 and Q2. They are separated by a distance r, are kept in a medium. Medium may be air or what may be the medium. ഒരു മീഡിയത്തിൽ രണ്ട് ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നു, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് Q1 Q2, തമ്മിലുള്ള അകലം R. ബൈ കൂളോംസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, കൂളോംസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം F is directly proportional to the product of the two charges. They are proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. Coulomb's law ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ടു ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ them. Here proportional to Q1 Q2, here proportional to 1 by r square mathematically. F is proportional to Q1 Q2 divided by r square. Introducing a proportionality constant, F is equal to a constant, say K, Q1 Q2 divided by r square, where K is a constant of the medium. ഒരു മീഡിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് K. ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് K. K is equal to 1 by 4 pi epsilon. 1 by 4 pi epsilon. So F is equal to, listen here, F is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by r square. Say equation number 1. Epsilon is a constant. Electricity വളരെ important constant ആണ്. The constant is called permittivity of the medium. Permittivity of the medium. മീഡിയത്തിന്റെ permittivity of the medium. What does it mean? It is the ability of the medium. It is the ability of the medium to permit the medium to permit the electric field lines. To permit the electric lines of force, electric field lines. Electric field lines already have studied in earlier classes. ഈ വർഷം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള പരമാധികാരമുള്ള ആളാകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്.
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. സോ ഒരു മീഡിയത്തിന് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തിവിടാനുള്ള അതിന്റെ എബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ബ്രാഞ്ചിലും മാഗ്നറ്റിസം ബ്രാഞ്ചിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം എപ്പോഴും എയർ ആണ്, ഫ്രീ സ്പേസ്, വാക്വം. അതുകൊണ്ട് വാക്വത്തിൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. വാക്വത്തിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ്, ശ്രദ്ധിക്കുക ബോർഡിലേക്ക്, ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square, where epsilon 0 is called permittivity of free space. Permittivity of free space. Remember, free space എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vacuum or air. So 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square. That is question number 2. Value of epsilon 0 is equal to 8.854 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q2 by R square, where epsilon 0 is called the permittivity of free space, vacuum or air. Value of epsilon 0 is equal to 8.854 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. Again, the value 1 by 4 by epsilon 0. 1 by 4 by epsilon 0 is 1 by 4 by epsilon 0 is equal to 9 into 10 raised to 9 in SI system. In SI it is 9 into 10 raised to 9. So F is equal to 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 divided by R square. Say question number 3. ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ വെള്ളത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അഥവാ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ 1000 കിലോഗ്രാം per meter cube. Density of a medium divided by density of water is called relative density of the material. Density of kerosene divided by density of water is equal to relative density of kerosene. അതേപോലെ ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓർ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ മീഡിയത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നു അത്. റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം. Permittivity of a medium divided by permittivity of free space. Permittivity of free space. Relative permittivity, or otherwise called dielectric constant, it is not known as epsilon r, is equal to epsilon divided by epsilon 0. So epsilon is equal to epsilon 0 epsilon r. Here epsilon r is also called relative permittivity, is also called dielectric constant. So epsilon r is epsilon by epsilon 0, epsilon is epsilon 0 and epsilon r. So equation 1 becomes F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q1 Q2 divided by r square. Equation number 4. So Coulomb's law and its explanation. Example point ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ Coulomb's inverse square law. I repeat once again. Statement of Coulomb's law. Force of attraction between two stationary charges is directly proportional to the product of the two charges, product of the magnitude of the two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. Two stationary charges we have seen Q1 and Q2, separation R by Coulomb's law. F proportional to R, F proportional to Q1 Q2, F proportional to 1 by R square. So F proportional to Q1 Q2 by R square. F is equal to a constant. This is a constant, the medium. The constant 1 by 4 by epsilon Q1 Q2 by R square. Here the constant is called permittivity of the medium. It is a
very important parameter as far as electricity is considered. It is the ability of the medium to permit the electric field lines. In free space, in air or vacuum, F is 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q by R square, but epsilon 0 is called the permittivity of free space. Its value is 8.854 into 10 minus 12 coulomb square per Newton meter square. Value മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ പോരാ, unit is also important, coulomb square per Newton meter square. This value, when it is substituted here, 1 by 4 pi into this much, substitute here, you will get in SI system. What is the unit? Discuss later. 1 by 4 epsilon 0 is equal to 9 raised to 9. So, one substitution, F is equal to 9 raised to 9 Q1 Q2 divided by Q1 Q2 divided by R square. The ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space is called relative permittivity of that particular medium, or it is otherwise called dielectric constant. So dielectric constant epsilon r is equal to epsilon divided by epsilon 0. അതുകൊണ്ട് epsilon is equal to epsilon 0 epsilon r. F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q1 Q2 divided by R square. Thank you.